তোমাদের সাথে আমাদের গাছের কাঁচা আম দিয়ে ম্যাঙ্গো রসগোল্লার রেসিপি শেয়ার করেছিলাম। আজকে সেই গাছেরই পাকা আম দিয়ে তৈরি করব আর ফুটিয়ে ফুটিয়ে একদম অর্ধেক করে নেব। বন্ধ করে দেব আর দুধটা একটু
সেটা নামিয়ে নিয়েছি। একটা বড় তোয়ালে পেতে তার ওপরে কড়াটা বসিয়ে দিয়েছি। এর ভেতরে একটা ছোট তোয়ালে দিয়ে দিলাম থাকেন। অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করবেন, তাতে প্রত্যেকটা নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন আপনি সবার আগে। আর আমার চ্যানেলের পুরনো বন্ধুদের অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্টস অবশ্যই করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে।